مبروك. الله يبارك. صوت عليكم اياه. هيك. بسم الله. راح ندرس مادة بايوكيمستري انا والدكتورة ديالا وحسان ان شاء الله تعالى. احتمال انه يصير في سويتش بالشعب الالكترون باذن الله. بده اياني اتكلم انجليزي من الاول للاخر للتناول. بايوكيمستري واللي عنده اي سؤال خلال المحاضره على طول يرفع ايده، انه كل هلا مسكوا حاله من الحرب، بس ان شاء الله بكره يعني كان يعني فتح المدرج الساعه 9 فالحديث ما شغلوا مكيف لساته ما اشتغلش، مش عارف لو شغال ولا مش شغال الله يعلم. بس بكره ان شاء الله بيشتغلوا من بلد باذن الله. شو كمان؟ Like I said before, المسج اللي انا بعت لكم اياها على الفيسبوك اذا قراتوها it's not really important ايش الشهاده اللي معاكم، what's important هي ايش انتم بتعملوا بهاي الشهاده. Okay? So that's what I think is really more important. بالنسبه للبايوكيمستري التكست بوك المعتمد هو كامبل. In my opinion, any biochemistry book is fine. كلهم they speak the same language. في شوية differences لكن هاي differences مش major. The main resource is actually what I say, the slides as well. The book is a reference, so if there is something that you do not understand, you refer to the textbook. ترجع للكتاب. ماشي؟ لكن في other resources that you can rely on, that you can use. البوك شيلف اللي هو number 1 هذا عليه textbooks بالميديسن in a lot of topics. كلياتها free. Unfortunately الأشياء اللي هي related للبايوكيمستري والمولكيولر بيولوجي شوية old, actually كثير old. لكن الانفورميشن هي تقريبا يعني ما بنغير كثير اشياء. في عندكم the medical biochemistry page, it's a nice reference. هذا دكتور شي كينج ب I think Ohio State University عامل هذا الويب سايت وكل شوي بيطور فيه وبغير فيه بعدل. It's really nice لأنه فيه information حلو كثير في البايوكيمستري related للبايوكيمستري. في عندكم كمان another textbook that is freely available لكم. والكامبل by the way كمان available يعني online. So if you want to, I don't know, quote unquote hack it, I think you can do it. Right. This is the outline, that's what we will be doing. راح نتكلم ان شاء الله اليوم introduction، ما راح نطول عشان هذا كثير و لا نتقل عليكم. So introduction بسيط. هلا you know what my philosophy is من الكورس الماضي إنه if you are bored, if you are sleepy, feel free to sleep, feel free والله اللي بس هذا الجزء to play Candy Crush، افتح فيسبوك، الواتساب اللي بدك إياه، just do not talk to your colleague اللي جنبك. ما تزعجني وما تزعج زملائك. لا أذكر إنه أنا طردت حدا الفصل الماضي. And I hate to do that. أنا بحس إنه هي إهانة للشخص إذا انطرد. لكن I can do it. And I've done it. So يعني حافظ على كلامي. So we were talking. I'll introduce biochemistry to you. Then we'll talk about acid, bases, pH. أشياء بتعرفوها والبفر. أشياء بتعرفوها من المواد السابقة، لكن راح نركز على يعني أكم من شغلة. بعدين نتكلم على macro molecules, the large molecules that make up our body, the proteins, the lipids, the carbohydrates. النيوكليك acids حكينا عنهم قبل في last semester. We will expand on proteins, protein structure, and it's really important. Proteins are the functional molecules in our body. بعدين هذا الجزء هو الحلو in my opinion.
اللي هو الستراكشر فانكشن ريليشن شيب. هلا البايوكيمستري is really a boring material, boring subject to many students. لأن فيها كثير structure, chemical structure of glucose, or the structure of lipids, and so on. And يعني to many students it's boring, and it is in a way boring. صحيح. أنا بحب البيولوجي part. اللي هو basically خصوصا هاي المحاضرات هذه اللي هي structure function relationship. اللي هي basically why is it that this protein has these amino acids? ليه الستراكشر تبعه جاي مدور؟ ليه الستراكشر تبعه جاي fibrous؟ ليش globular؟ طب ليه له هذا الاكستنشن؟ طب ليش الان terminus هيك والسي terminus مختلفة؟ and so on. هون لما نربط the structure of the molecule with the function, this is the fun part to me at least. So biochemistry is really a dry material in a way. لكن to me it's enjoyable لأنه it's logical and it is sequential. أنا بطبيعتي صح إنه فوضوجي، يعني اللي بيجي عندي على المكتب بشوف لي وراء الأمية بكل مكان، لكن in a way I'm logical أو sequential in my thinking. أنا بحب إنه أحط points، أحكي 1 2 3 A B C. أنا I like that. البايوكيمستري هي basically sequence of events. glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate. يعني في عندكم reactions that can lead to a final product. وهذا الفاينل product أو حتى intermediates اللي in between, they're logical. They have to be in this structure or in that form. That's okay. فهون لما نربط احنا مثلا في الفايبرس proteins على الكولاجين. الكولاجين اللي موجود في البون، موجود في السكين، موجود في الكورنيا، موجود كثير اجزاء من جسمنا. طيب are they the same collagen molecules اللي بالبون هو نفسه الكورنيا؟ No, it's collagen لكن شوي different. كيف different؟ حنشوف انه والله الامينو اسيد موجود هون مش موجود هناك. ليش؟ That's what we will learn. This is the fun part. نفس الشيء الهيموجلوبين والميوجلوبين الجلوبولار بروتينز. ليش شكلهم هيك؟ ليه عندنا كافيتي يعني هيك دحشه دخله تنل موجود في البروتين؟ واي؟ نحكي عن immunoglobulins، ليه هيك الستركشر تبعهم and so on. هلا afterwards عندنا mid term on a Saturday. This is tentative يعني preliminary يعني مبدئي يعني not carved in stone ممكن يتغير لكن sort of يعني حتكون بحوالي شهر ب3-7 راح يكون داخل فيه كل هاي المحاضرات. يمكن الاميونوجلوبولينز ما راح تدخل لانها راح تكون على اخر يوم تقريبا ممكن. بعدين ممكن يصير في سويتش بيني وبين الدكتوره ديالا ونبدا بالبارت الثاني اللي بيتكلم عن الانزيمز. A lot of talk about enzymes. وبعدين عندنا molecular biology technique او protein analysis وعندنا molecular biology techniques. هذه المحاضرات 6 محاضرات لازم كان انها تكون في الكورس السابق تبع المولكيولر بيولوجي. اصلا هو الكورس كلياته تبع المولكيولر بيولوجي اللي اخذتوه الفصل الماضي لازم انه يجي بعد البايوكيمستري. لكن هاي المحاضرات حطيناها هون and the reason why we'll be talking about these techniques لانهم enzyme based. فعشان هيك لما نحكي عن الانزيمز بعدين بنحكي على التكنيكس هاي تبعت المولكيولر بيولوجي. عندنا تقريبا 6 محاضرات. 4 من هاي المحاضرات راح يكونوا ان شاء الله اونلاين. السبب هو انه ان شاء الله على اول شهر 8 انا مسافر على مؤتمر فراح نسجل هاي المحاضرات وراح تنزل لكم باذن الله تعالى. طيب؟ وبعدين عندكم العيد كل عام وانتم بخير وبعدين تبدا الفاينلز. هذا هو الاوتلاين. عندي صوت. يس. شعبة 4 قاعة 8 فوق. مشغلين مكيف هون مشغلين مكيف بس بده وقت ليشتغل. يعني لو نعم. بعد محاضرات اونلاين في محاضرة حتكون لا خلص اونلاين فاينل. الفاينل وبعدين عيد وبعدين الفاينلز ان شاء الله.
ما فيهم شيء من الاونلاين. اللي ما فهم شيء من الاونلاين عليه العوض. الدكتورة ديانا موجودة. اوكي بتقدر تسألها. هلا انا حكون يعني مسافر فانا think that by email I'll answer questions. I hate by the way answering questions by email. You know that. Okay, so don't do that. And please don't send me messages اللي هي الcommon اللي الكل لازم انه يعرف عنها. شخص واحد بس بيبعت لي فرح وبجاوبها. That's it. لكن إذا كل واحد منكم بده يسأل أي قاعة مجاني كمان إيميل، أي قاعة كمان إيميل، أي قاعة كل واحد بده يسألني أي قاعة goodness يعني بنتكلم إحنا على hundreds of emails بدها تجيني أي قاعة. فيعني it's annoying. ما بحب إني أجاوب شغلات scientific by email لأنه I feel إنه لازم تكون in person. لأنه ممكن إنه تؤدي ل longer dialogue or conversation or explanation. يعني ممكن أجاوبك بالإيميل، أنا my answers بالإيميل راح تكون جدا مختصرة. فما راح تلبي طموحك اللي بدك تعرفه. Okay? So I prefer إنه لا تيجي عندي وتسألني. أوكي إيش كمان؟ حدا نعم من وراء سأل. نعم. 10 الحضور غياب 40 50 40 ميد 50 فاينل. اوكي الغياب ان شاء الله اللي ما سجل مش معناته انه ما سجلت رسمي انه ما راح نحسبها غايب. اذا انت ما جيت راح تنحسب غايب. فبتروح عند هبه حبش بمبنى طب 2 وبتسجل وتعطيك رقم مقعد. هذه شعبة 3 شعبة 4 قاعة 7 ولا قاعة 8. فبتروح عند هبه وبتسجل. رح نبدا ناخذ ان شاء الله حضور وغياب ابتداء من بكره باذن الله. بندخل بعض الكونتنتس في الفايل. يس في اشياء معينه بنحب انه تدرسها زياده، منها نغلبك ومنها عشان تركز عليها لانه شغلات مهمه. يس اي شيء ثاني؟ alright. طيب you know what my office is? I hope you do. I hope you don't actually. Building 1 first floor. Office hours I prefer my appointment. يعني تيجي تحكي لي دكتور أنا بدي أشوفك اليوم الساعة 1 2 whatever. أنا في العادة بالصيف بضلني قاعد الساعة 4 5 على حسب. بس ما تيجوا 5 بليز. بس احكي لي إنه أنت بدك تيجي عشان أكون أنا في المكتب. إذا أنا مش بالمكتب most probably بكون موجود في المختبر. المختبر برضه موجود في الطابق الأول. في خريطة عندي على باب المكتب يعني توجهك وين المختبر. أوكي. أي سؤال ثاني؟ أي حدا عنده شيء؟ معلش شو أيوه ما راح أطول ما راح. نبدأ بالإنترو. So what is biochemistry? Actually, كثير من students do not appreciate biochemistry. And I can understand why. لأنه بتدخل طب بتحكي الطب is equal to anatomy, histology, pathology, ممكن pharmacology, يمكن بعدين physiology. والناس بيستمتعوا الطلبة بيستمتعوا بالفسيولوجي بعدين بقول لك biochemistry. لكن biochemistry really it's the basis of all of these subjects. And students really do not appreciate biochemistry إلا لما يوصلوا على سنة 5. لما يدخلوا بالديسبلينز اللي هي السب ديسبلينز تبعت الميديكال سكول. خصوصا اللي بيدخلوا بالبيدياتريكس والجايني النسائية والانترنال ميديسن. البايوكيمستري كثير بدخل فيه. السيرجنز اللي بدهم يروحوا سيرجري they hate biochemistry. They really hate biochemistry. هذه من الكلام اللي بيني وبينك. بقول لك يا الله ولا فهمنا هالبايوكيمستري. بس شغله مهمة. إذا جيت متأخر هذا الباب مسكر بليز اطلع من فوق. Don't interrupt me وما تزعجني وأنت جاي تمشي قدام. So, to me biochemistry is really all about understanding life.
ايش هي الحياه؟ الحياه هي عباره عن طاقه. بدت الحياه من طاقه اللي هي البيج بانج، صحيح؟ منها البيج بانج والانرجي اللي هذه صارت لها ريليس، صار عندنا formation of molecules وبعدين formation of the planets والstars والحياه بشكل عام. So whether you believe in evolution انه كل شيء by chance وهيك صرنا احنا and I hope not، او انه ربنا خلقنا and that's what I believe in and that's what I hope you believe in. لكن I believe in something else. I believe انه ربنا خلقنا through evolution. يعني احنا ربنا مش خلقنا هيك طينه وتشكلنا وبعدين رمانا هيك على الارض. It doesn't make sense to me. It never made sense to me. No, احنا خلقنا through a process. فهذا البروسيس regardless بدا من الانرجي. والكائن الحي any living organism عشان نعرف انه هو living بدنا نعرف انه كيف نعرف انه هو living organism when it generates energy and it releases energy as well. It consumes energy and it produces energy. That's how we know this is a living organism. So it's all about energy. هلا what biochemistry does for us انه it explains to us something that is really important اللي هو the flow of energy. كيف احنا بناخذ الانرجي early in the morning لما we have breakfast وبعدين بصير في consumption of that energy. والconsumption هذه بتروح into things that are useful اللي هي نتحرك ونهضم ونفكر and so on. So خلال احنا المحاضرات يمكن مش هذا الفصل الجاي ان شاء الله تبع الميتابوليزم راح نتكلم عن الفلو اوف انرجي ان شاء الله. Biochemistry explains to us the chemical structures of biological molecules. فاحنا ما راح نحكي عن molecules الموجوده في الهواء او الارض او المي المحيطات and so on. No, راح نتكلم عن المولكيولز اللي موجوده عندنا هون. Maybe this is the boring structure of biochemistry اللي هو الكيميكال structure تبع الجلوكوز والبروتينز وهي المول اسمها هيك وهي المولكيول اسمه كذا and so on. لكن what's important انه احنا نربط هلا الستراكشر مع الفانكشن. structure function relationship انه نعرف طب هذا المولكيول ليش عليه جلوكوز؟ طب ليه ما عليهوش جلاكتوز for example؟ طيب هذا المولكيول ليه مكون من هاي الامينو اسيدز؟ ليش مش هذيك الامينو اسيد؟ طب الستراكشر تبع المولكيول ليه جاي مدور؟ ليه جاي فايبرس؟ كيف هذا الكومبوننتس تبعت المولكيولز والستراكشر تبع المولكيولز ال 3 dimensional structure how do they serve the function of this molecule؟ هون بيجي دور البايوكيمستري. البايوكيمستري in addition هو really important in medicine لأنه it explains to us the basis of diseases. الديزيز بيجي واحد مرشح طب ليه؟ ليه صار عنده سيران؟ ليه صار عنده فيفر؟ لأنه صار عنده فيرال انفكشن. So what؟ ايش يعني؟ ايش عمل هذا الفيروس؟ طب الجسم ليه صار عنده هذا الرياكشن؟ لأنه صار في ريليس لمولكيولز معينة الايكوسينويدز اللي هم الليبيدز. طيب كيف صار لهم ريليس هذول الايكوسينويدز؟ كيف صار لهم برودكشن؟ والله عندنا انزيم اسمه سايكلو اوكسجينيز. هذا الانزيم هو اللي عمل الايكوسينويدز. طيب لو احنا عملنا انهبيشن لهذا الانزيم شو بصير؟ والله بصير في فاذا عملنا احنا انهبيشن للسايكلو اوكسجينيز شو راح يصير؟ والله ما راح يصير في برودكشن اوف ايكوسينويدز وبالتالي ما راح يصير في فيفر، ما راح يصير في انفلاميشن. هيك بيشتغل الاسبرين، هيك بيشتغل البانادول اللي عمالنا بناخذه احنا بالشتاء. والانتيبيوتكس سيم ايديا. احنا ايش بنعمل؟ بنعمل انهبيشن للانزيمز معينه موجوده في البكتيريا وبالتالي البكتيريا بتموت. So we really need to understand
المولكيولز their structure, their function, and their distribution عشان نقدر نعالج الأمراض. Biochemistry is important in diagnosing diseases. فبيجي واحد بروح عنده whatever symptoms، بروح عند المستشفى بقول لك بدي أعمل لك blood test. شو على ايش بدهم يتفرجوا؟ على لون الدم؟ نو، بدهم يشوفوا مولكيول معين موجود ولا مش موجود، فيتامين طالع ولا نازل، liver enzymes طالع ولا نازله، لانه these are all markers بيحكوا لي ستوري انه هذا الشخص صار عنده infection، هذا الشخص صار عنده myocardial infarction، صار عنده heart attack. اوكي؟ هذه الماركرز بتساعدني not only to diagnose diseases لكن they help us to monitor diseases. فبيجي واحد على الاي ار عنده chest pain، فعلى طول ايش اول شيء؟ بقول لك إيه احتمال heart attack. على طول blood test وبنشوف الانزيمز cardiac enzymes والبروتينز عاليه ولا واطيه. اذا عاليه قديش عاليه؟ طيب you know what؟ هذا البيشنت خليك والله عندنا كمان 5 ساعات. بدنا نعمل كمان فحص بعد 5 ساعات. ليش؟ We want to monitor this patient. يعني ايش؟ نضلنا واقفين حواليه نطلع فيه؟ No. We want to see إذا هاي الماركرز طلعت ولا نزلت. إذا نزلت معناته الهارت اتاك صارت يمكن امبارح. لو عمالها بتطلع معناته الهارت اتاك صارت قبل ساعتين 3. ماشي؟ So we're monitoring this patient. لما يجي patient وهو sick ونعطي له drug معين بنعمل monitoring بنشوف الماركر هذا نزل ولا طلع. It's marker. It signals, it gives us an idea about something about the condition of that person. It's important, biochemistry is important لأنه we can design drugs. فالستركشر تبعت هاي البروتينز احنا ما بنعملها for fun عشان ناخذ صور مع البروتينز. No. احنا بنشوف الستركشر تبع البروتين عشان to design a drug. To design a chemical that binds to this molecule اللي ممكن يعمل activation أو inhibition. Okay? This is why biochemistry is important. ندخل بالمحاضرة. We have 31 elements in nature that also exist in our body, do not memorize, and these can be classified into different tiers, different levels, according to their abundance. هدول الأربعة هم the most abundant elements in our body. Makes sense. الكربون, الأكسجين, النيتروجين, and hydrogen. هدول second tier. أشياء موجودة برضه in high amounts لكن less than these. تقريبا I think 95% هم من the first tier or something. هلا second tier عندنا أشياء زي الكالسيوم والكلوراين، عندنا الفوسفورس اللي موجود وين؟ بالدي ان اي، وعندنا السلفر اللي موجود في البروتينز. عندنا third tier زي الزنك، الايرون، هيموجلوبين. وعندنا الفورث tier، هدول موجودين in these are the least abundant elements. ولكن they are really essential. يعني لو اجى واحد ما عنده سيليكون او سيلينيوم اللي موجود في جسمنا بكميات جدا قليله، هذا راح يمرض لانه هذول مهمين للفانكشن اوف certain enzymes. طيب؟ ما علينا، فما تحفظ. هلا في عندي important terms that we need to cover. المحاضره هاي already انتم درستوها في الكيمستري في السيل بيولوجي، راح نمر عليها مرور الكرام هيك على السريع ان شاء الله. طيب في عندنا الكونسبت اوف electron negativity، الكوفالنت bonds مهمه، non-covalent interactions really important in biochemistry، وبعدين عندنا الكونسبت اوف nucleophile and electrophile. ايش هي كلمة السر بالحياة؟ عن energy. كلمة السر أنا بدي أحكي لك إياها لأنه سرها ما حدش بيعرفها إلا أنا. كلمة السر is diversity. تنوع. really تنوع. بمعنى إحنا كلنا عندنا نفس الكومبوزيشن، نفس المولكيولز، لكن we look different. Why do we look different? Diversity. طيب نطلع على الشيب of the heart. It's different than shape of a liver, brain. والfunction كمان different. لكن طب why is it important? طب هذا الشيء اصلا كيف صار؟ صار because of these 3 characteristics of covalent bonds اللي هي strength and then
والاورينتيشن. هذه الثري بروبرتيز هي اللي عملت الدايفرستي بالفورميشن اوف اورجانيزمز. طيب هلا في شغله ثانيه كونسبت مهم كثير نحكي عنه اللي هو الكوفالنت بوندز، انه ممكن يكون بولر ممكن يكون نون بولر. هلا البولر بوند you know what that means، لكن عندي كمان الكونسبت اوف ا بولر مولكيول. molecule مثل المي for example it's a polar molecule. What does that mean? It means انه it contains polar bonds. لكن if I say this whole molecule is polar, it means I can draw a line right here and I can say that this part of the molecule is partially negatively charged and this other part is partially positively charged. So I can divide the molecule into two parts, positive and negative. فبحكي إن molecule is a polar molecule. لكن is every molecule containing polar covalent bonds a polar molecule? No. Say is CO2. It contains two polar bonds. Can I draw a line somewhere and say, this part is because of this part is something else? No, I cannot. The angle that exists in water is important in making the molecule a polar molecule. Is a can molecule straight, it would not be a polar molecule. Like because of these angles, that's why this molecule is polar. And that's why, again, we go back to these right here, to these characteristics of bonds, covalent bonds, the strength, the length, and the orientation. فبنحكي على الangles اللي عندنا هون في الorientation. ماشي. Non-covalent interactions are very important in biochemistry. صح إنه covalent interactions والbonds هي اللي بتعمل المولكيولز، لكن at the same time, non-covalent interactions are important. Remember, أنا حكيت لكم بالكورس الماضي إنه molecules do not function by themselves. يعني ما راح تلاقي المي هيك لحالها وبتعمل function by itself. No, it functions by interacting with other molecules. نفس الشيء الكولاجين مهم، لكن by itself it's meaningless. It has no function by itself. So هاي interactions مهمة، وكل هاي interactions اللي بنتكلم عليها في biochemistry عبارة عن non-covalent interactions. ماشي؟ اللي هم electrostatic interactions, charge. So we're talking about interactions between real charges. بعدين عندنا الهيدروجين bonds. هلا بالهيدروجين bonds الانتراكشنز ما بين لازم يكون it has to involve a hydrogen والهيدروجين بكون عليه بطارية معلش. فالهيدروجين bonds must involve a hydrogen والهيدروجين بيكون donated وبيكون associated مع إما with a highly electronegative element أو atom زي الأكسجين أو النيتروجين. فبيكون على الهيدروجين a partial positive charge. فهاي البوند هاي الجروب اللي فيها الهيدروجين donates the hydrogen to something else, to an acceptor. والacceptor راح يكون عليه partial negative charge اللي بيكون بتعمل interaction مع partial positive charge اللي على الهيدروجين. طيب فعندنا hydrogen bond acceptor and donor. اوكي منيح. شو عندنا كمان؟
dispersion forces? Important as well. They are the weakest. Yani each van der Waals interaction is really weak. It's insignificant. لكن I keep on repeating the same story over and over again. الاب اللي جمع اولاده السبعه عاطف كل واحد منهم عصايه اكسر هكذا نشروها بعدين جمع العصا نص السبعه مع بعض اكسر ما حدا يقدر يكسرها. ليش؟ الاتحاد قوه. يعني ايش؟ يعني basically انا لما يكون عندي molecule زي البروتين large molecule له الشيب تبعه. هذا الشيب تبع المولكيول تبع البروتين it has this particular shape as the result of these non-covalent interactions and in particular van der Waals interactions. لأنه عندي كمية كبيرة هلا من الفان der Waals interactions. Now they mean something in terms of biochemistry and molecules. طيب آخر واحدة من ال non-covalent interactions هي ال hydrophobic interactions اللي هي it's really not a true bond or not a true interaction. It's really a van der Waals interaction ال hydrophobic interactions. لكن اللي بيميز ال hydrophobic interactions إنه إحنا we're talking about interactions between atoms or elements involved in a bond that is non-polar. Carbon and hydrogen. Maybe something else, like it's non-polar. What is it if you have a droplet of oil in water? 2 droplets, let's say. It's راح تشوفوهم إنه هذول the 2 droplets أجوا على بعض forming one large drop. حاول إنك تكسرها. Would you be able to? Maybe like immediately they would form one large drop. ليش؟ لأنه they are more stable in this form than that form. And only more chaos right here. لأنه هذه interactions between the oil drop with the water is unfavorable. فعشان هيك they tend to merge, forming one large droplet to reduce the number of unfavorable interactions with water. Hydrophobic interactions are really important in determining our shape, our structure, the shape of molecules. طيب هذه هي القصة. هلا لما تيجي ناسا ويبعثوا سبيس شاتل على المريخ ولا المشتري ولا وات ايفر بدوروا على شغلتين هم. على ايش بدوروا؟ مي وكربون. كربون really هو اساس الحياه تبعتنا لانه it has specific characteristics features منها انه it can form 4 bonds. ممكن هاي الفور bonds تكون مع نفس الاليمنت زي هيدروجين CH4 او ممكن يكونوا different 4 different bonds. ممكن يكونوا single double or triple. طبعا in our body احنا ما عندنا triple bonds and double and شغلة ثانية على الكربون إنه it has intermediate electronegativity. يعني it can form a bond with hydrogen forming a non-polar bond. لكن it can form a bond with oxygen forming a polar bond. فهذه it facilitates again الكلمة السرية اللي هي diversity. Okay? شغلة ثانية إنه الكربون can form bonds of different angles. Forming molecules of different shapes. وهذه bonds they can rotate as well. Again, increasing the level of diversity اللي موجود في الأجسام. Okay. كمان شغلة إنه الكربون can form chains. صح؟ سلسلة كربون 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 أو ممكن يعمل لي ring structures as well. Again, increasing diversity as well.
ضحك علي انا مش مكيف كويس تكفي. والله يمكن والله يمكن نعم معلش خلص عالسريع عالسريع معلش ما راح مش حنقعد حصر بنش properties, electronegative. Hydro طبعا organic functional groups, you need to know what they are, their names, so it's good review. The properties of water, again, الشغلة الثانية بدور عليها هو الwater. It's a polar molecule, not only that it contains polar covalent bonds, but because they exist at an angle, it's a polar molecule, it's highly cohesive, forming a lot of hydrogen bonds, producing a network. So the tanya, you know, it's an excellent solvent, and it's a small molecule. It dissolves other molecules by breaking the weak interactions between these molecules. And it's reactive because it's a nucleophile, and it can be ionized. فهذا المدخل تبعنا هلا نحكي على الاسيدز and bases. That's the definition of a Bronson Lowry acids and base. You know, acids they produce protons, bases produce hydroxyl ions. هلا acids can be monoprotic, diprotic, or triprotic depending on the number of protons that they can donate. For examples are the following. هلا notice this phosphoric acid H3PO4, it can donate 3 protons. We'll focus on phosphoric acid. You need to know this term in the water is an amphoteric molecule. كلمة ampho comes from Greek بمعنى dual or both. Amphoteric is a molecule that can act as an acid and as a base. So depending on with which other molecule it interacts with, if it interacts with a strong base, it functions as an acid, donating a proton. If it reacts with a strong acid, it acts as a base, accepting this proton. Acids and bases do not have the same strength, rather they have different strengths, and strength is related to how easy it is for them to donate or to release a proton. So you can see that hydrochloric acid is a very strong acid. It dissociates completely into proton and chloride ion. Phosphoric acid, H3PO4, is a weak acid. Now notice something. This phosphoric acid can release a proton, forming H2PO4 with a negative charge. This can also act as an acid as well, so that it can release another proton. لكن the ability of this dihydrogen phosphate to release the second proton, it's not as easy as releasing the first proton. Same thing with the monohydrogen. It becomes even harder for the monohydrogen to release the last proton that it has. Okay, ايش كمان؟ whenever you have an acid and it releases a proton, it forms a conjugate base. If the acid is strong,
the conjugate base is weak, and vice versa. If the acid is weak, its conjugate base is strong. Okay, فهذا الرول هذا you have to remember. And the strong acids and bases, they are written in an arrow that goes into one direction, but in reality, actually, it goes in the opposite direction as well. فحتى الهيدروكلوريc acid, you can have another arrow that goes the other way, like it's really minimal, like 99.99%, even more, of hydrochloric acid dissociates into acid and conjugate base. And weak acids and bases do not ionize completely. And the strength of acids and bases, or acids they can be measured as it's reflected by dissociation constant, Ka, which is basically concentration of products over concentration of reactants. So the idea here is that whenever Ka is greater than 1, it means that you have a lot of products relative to the reactant. So that's a strong acid. And the opposite is true. If Ka is less than 1, it means that you have more of this acidic form than the ionized products. So it is a weak acid. صح؟ صح. هلا حتقول صح خلصنا. I know. هلا. So here we have a list of examples of acids. These are weak acids. Formic acid, for example, Ka تبعته هي 1.77 times 10 to the minus 4th. ايش يعني؟ يعني to one molecule of formic acid اللي هو اللي بيكون معاه protonated بيكون معاه البروتون عندنا 1.77 times 10 to the minus 4th milli products. That's what it means. عندك سؤال؟ No. هذا طيب. Acetic acid 1.76 times 10 to the minus 5th. هلا which one of them, formic acid or acetic acid, which one of them is stronger than the other? Which one is stronger? Is it formic with acidic? Formic. Formic, yes. Formic acid is stronger than acetic acid. Like, have noticed something? Scientists are lazy. هذه قاعدة. They are lazy. صح intelligent لكن lazy. فبحكي لك مثلا يا الله شو طلع لنا هالدرس هذا كله؟ فايش اخترعوا؟ اسكليتر. درس متحرك. بالمطار. هلا تمشي بالمطار ما بتمشي. بتوقف على التراك والتراك هو اللي بيمشي فيك. حلو كثير اختراع حلو. نفس الشيء السيارة والطيارة والقطار وغيره كلهم اختراعات ايش؟ عشان تسهل الحياة. بدنا نعصر الليمون يا الله بدي احط ايفورت. لا حط ماكينة جهاز whatever خليه اللي تعصر ليه انا اعصر. فالساينتست are lazy and it's a blessing. هلا فبحكي لك الساينتست انا يا الله بدي اقضي انا 3 ثواني وانا اقرا هاي الارقام 1.77 times 10 to the minus 4th. طويلة الحكاية. So they created something known as pKa, which is basically what? You know, which is اللي هو pKa اللي هو minus logarithm Ka. فبحكي لك ايش؟ pKa of formic acid is 3.8. 1 second بدل 3 seconds بدل 1 second. With acetic acid 4.8. ماشي؟ هلا ايش العلاقة بين Ka وال pKa؟ The larger the Ka, the smaller the pKa is. And the opposite is true. The smaller the Ka, the larger the pKa is. طب شو يعني هذا الكلام in terms of the strength of an acid? The lower the pKa, the stronger the acid. The easy it is for this acid to dissociate into proton and conjugate. فعشان هيك formic acid 3.8 less than 4.8, so formic acid is actually stronger as an acid than acetic acid. طب نطلع على هذا hydrochloric acid 1 times 10 to the 7th, يعني to every 1 molecule of HCl أنا عندي 10 million molecules of
proton with chloride ion. ماشي؟ What is pKa? -7. كتير low. So it's a very strong acid. Again, phosphoric acid, hydrofluoric acid, and so on. هلا نرجع لهذه. لاحظوا الفوسفوريك acid. What is Ka? 7.52 times 10 to the minus 3. Our pKa 2.2. So it is relatively strong. طب نطلع على الثاني. The product تبعه H2PO4. Is it an acid? Yes, it is an acid. It can act as an acid. ليش؟ لأنه it has a proton that it can release. Is it a strong acid? No, it is not. Relative to phosphoric acid, it's weaker. So it's harder for the second proton to be released than the first proton. فبالتالي هذا المونوhydrogen, it's even harder for it to release the proton that it has. So it is a very weak acid in that sense. So pay attention to this piece of information. طيب. بكره ان شاء الله بنكمل عن acids and bases والله أعلم.